It won't bring him back. Lure brings you straight from run. But you cannot defy your creator. Even I make mistakes, like you. Operator, are you all right? Your Delta Wave spiked for a moment. Ever since she abandoned you. was taken, Ordis knows just what you need. A comforting memory from my data store. Ordis, don't! Forgive me. This is who you really are, a Tenno. More than human, but once a child like any other. What do you That's remember? enough, Ordis. Scan for sentient energy on Earth. Recent activity. I don't think... Oh, what's this? Marking on navigation. How did you know? Oh, Ordis, this is the operator we're talking about. I am not sensing any sentience, but there is something. Oh no, ghouls. Something must have disturbed their incubation sacs. A disgusting life cycle. Operator, I am just a bug adult cephalon, but if you ever need to talk, Ordis would be happy to hear how depressed you are. ஃபைனலாக நம்ம இடத்துக்கு இருந்ததுக்கப்புறம் இந்த மரத்தை உடச்சிருந்தோம்னா அதுக்கப்புறம் இந்த டோர் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு வெயிட் பண்ணணும். இந்த டோர் ஓப்பன் ஆகிறதுக்குள்ளே நம்மளை சுற்றி அடிக்கிறதுக்கு இன்னும் 10 மரம் வரும். அதை தடுத்து நிற்கிறேன். அதை வந்து பார்க்க வேணாம். நான் அதுக்கு முடிவு பண்ணியிருக்கேன். தென் இவனை முடிச்சுட்டு நம்ம இதுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஏரியாவுக்கு போயிடுவோம். அங்கே தான் ஸ்டோரி லைன் இருக்குது. This place. How? Did the Lotus show you? I don't know, but I think she wants me to see this. I'll scan the scene, check for Warframe traces. இந்த இடத்துல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்த அந்த பிளாக் கலர் அம்பர் கேரக்டரோட வார்ஃப்ரேமோட பாசஸ் சிதறி கிடக்கும். அதை நம்மளை வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லணும். அதாவது இந்த ஏரியா ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்குவாடஸ் இருக்குது, அதை வந்து ஸ்கேன் பண்ணணும். This blade may predate everything in your arsenal. Very faint traces of mineral exposure from Lua. இதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அவங்க அந்த 3 பார்ட் இருக்குது, அதோட ஸ்கேன் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல லெஃப்டில் இந்த ஏரியாவில் இது இருக்கும், இதை வந்து ஸ்கேன் பண்ணிக்கணும். Remnants appear to be of Warframe composition. இந்த ஏரியாவுக்கு வந்தீங்கன்னா இதில் வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்க அந்த கீழே வந்து செகண்ட் க்ளூ அங்கே இருக்கும்.
அதை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணதுக்கப்புறம் Happy I am now. இதுலேருந்து Don't worry, ஸ்ட்ரைட்டாக operator. அந்த We'll சைட் find பார்த்தீங்கன்னா her. அதாவது இந்த தூணுக்கு லெஃப்ட் சைட் அந்த இடத்துல இது ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் க்ளூ அந்த பாறைக்கு அந்த பக்கம் இருக்கும். நீங்கள் இதை தாண்டி அங்கிட்டு போயிட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து தேர்ட் க்ளூ இருக்கும். இதை ஸ்கேன் பண்ணதுக்கப்புறம் மிஷின் கம்ப்ளீட்டட். I have extraction ready. I think தென் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஆர்பிட்டரில் I've ஃபவுண்டரியில் reconstructed what I could. Check your foundry, ப்ளூ operator. பிரிண்ட் இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் I'm கிராப் certain if பண்ணுறதுக்கு any டேட்டா நிறைய tunnel has linked தேவைப்படும். with this ஸோ design. அதுக்கான மிஷின் The வந்து transference board seems different, but we cannot build this without more data. What about Lua? You said there were traces on the weapon. Right. One step ahead, aren't you, operator? Marking on navigation. கண்டிப்பா இந்த வார்ஃப்ரேம் ஃபில் பண்ணி தானுமா, ஏன்னா இது ஆபத்தானது. நான் என்ன பார்த்தனோ லோட்டஸ் எனக்கு என்ன காட்டினாங்களோ அதை வச்சு பார்க்கும்போது இதுக்கு பலாஸ் பற்றி நல்லா தெரியும். ஏன்னா இதை அவனை அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணிச்சு. என்ன வார்ஃப்ரேம் அதுவா வேலை பார்த்துச்சா? வாய்ப்பே இல்லை. இதெல்லாம் பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ற வார்ஃப்ரேம்ஸ் தானா செயல்பட வாய்ப்பே கிடையாது. ஆனால் இது அதுக்கெல்லாம் மாறுபட்டது. ஃபைனலாக நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வருவீங்க. இங்கே இருக்க செக்யூரிட்டியில் வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான கோட் An வரும். Orokin cipher. Impossible to bypass. They use mnemonic code glyphs drawn directly from your memory. Perhaps search the area? இந்த கோடு உங்களுக்கு நார்மலாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல வந்து தேடி கண்டுபிடிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு க்ளூ இப்படி பின்னாடி வந்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் இந்த Curious. செவத்தில் இருக்குது. These markings seem fresh. Are there more? Another. Is that a paired symbol there? இது ஒரு The சிம்பிள். order may be important for the cipher. இதோட ஆர்டர் எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு க்ளூலேயும் வந்து ஃபஸ்ட் லெட்ரு இல்லை செகண்ட் லெட்ரு ரெண்டு லெட்ரு வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதை இப்போ சென்ட்ரலில் வச்சுட்டு மற்ற இருக்க ரெண்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு இது இங்கே இருக்க ரூம்னா இதில் இருக்க முதல் லெட்டரை போட்டு அங்கே இருக்க லாஸ்ட் லெட்ரு இதில் போட்டிங்கன்னா கோடு கன்ஃபார்ம் ஆகிடும். செக்ரெட் ப்ரீச் பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்ததுக்கு போகலாம். இதுக்கு அடுத்த இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் டஃப்பாக 5 லேயர் வச்சுருப்பாங்க. Ordis? What are these? Some new sentient design? An old design. Mimics. Sentient mimics. These haven't been seen since the old war. How did mimics get to the origin system? Operator, be vigilant when approaching things. Things. Sorry, I can't be more specific. கடைசியாக வந்து இந்த இடத்துல வந்து சேருவீங்க. இந்த இடத்துல இருக்கிறதுலன்னா 5 கோடிக்கு தரும். இது 5 இடத்துல பிரித்து வச்சுருப்பாங்க. இதுவும் சேம் தான், அந்த லாஸ்ட் லெட்டர் சேர்க்குற மாதிரி வரும். ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ 5 இடத்துல இருக்க கோடையும் எடுத்துகிட்டு அங்கே நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி கம்பைன் பண்ண வேண்டியதான். Found one. Memorize it. Another. And look, a different marking beside it. Should be the last one. Now, to figure out the correct ordering. நீங்கள்
அந்த கோடு எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கோடை இந்த செக்யூரிட்டி சர்க்கிளில் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணும்போது அதில் எந்த லாஸ்ட் வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணணும். அது எப்படின்னா முதல்ல வந்து நீங்கள் வந்து டபிள்யூஇ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதை பார்த்துருப்பீங்க. அதில் வந்து டபிள்யூ வந்து ஏடபிள்யூவோட கம்பைண்டாக வரும்போது அப்போ சென்டராக வந்துடும் அது. அதே மாதிரி ஈயும் இன்னொரு இடத்துல ஈ இருந்திருக்கும். இந்த 2 ஈயும் வந்து கம்பைண்ட் ஆகும்போது அப்போ அது சென்ட்ரு. ஸோ அப்போ சென்ட்ரு வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஃபைனலாக நீங்கள் க்ளூவை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னு சொல்லும். அந்த ஃபைனல் க்ளூ வந்து நீங்கள் வந்து லாஸ்ட்டாக ஸ்லாட்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா இந்த டோர் ஓப்பன் ஆகும். These markings signify danger. Was this a containment cell for something? UMBRA. Cave-ins must have compromised the enclosure. Likely. There are still strong aftershocks from when you put Lua out of the void. நீங்கள் இந்த இதுலேருந்து லெஃப்ட் சைடில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அங்கே ஒரு சின்ன சிப் செட் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். அதை வந்து லாகின் ஆக்டிவேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த லேபு ஆன் ஆகும். அதான் கண்டுபிடிக்கிறது லேபு. It is with the greatest of risk that I commit this recording. The codices within reveal the hidden weakness of your most feared enemy. My creations, my frames of war. A Vitruvian. This is rare Orakin technology. Incredible it survived this long. You should destroy it immediately. What? No! We need to get inside. But it's locked to a new set of codes. I'm bringing it back for analysis. I was afraid you'd say that. Operator, I'd rather not connect that Vitruvian to my systems. It could Make me crazy! affect my systems in unforeseen ways. This may have belonged to Ballas. He's our only way to the Lotus. Please, Ordis! You had to say please, didn't you? Ordis, you need to learn how to stand up for yourself. To say no and mean it, even if it is the operator. I have been upgraded, Starchild. Your Warframe blueprint now has the required data. Check Foundry.
Good morning, old friend. I'm afraid the disease has taken your voice, but we've prepared the finest serums to treat you. Shall we pass the time with a game of Comey, like old times? You remember this game, don't you? Think you'll move in the board senses. Oh, this. I've had them fit you with a transference bolt in honor of our history together. And look who hasn't left your side since you took ill. Look at him, old man. Look at your son. Look at your son. Do it. Can he hear me? Father? It's me, Isa. Do you remember me? Of course he remembers you, young Dax. Which will make this reunion all the more tragic when you watch him die. Horace! What happened? The Warframe I warned you not to build, that you built anyway, caused a massive transference overload and damaged my precepts. It has escaped out into the system. When I linked to it, there was something there. A memory. Warframes are transference proxies for the Star Child. They do not have memories. Well, this one does. Might be why it's unstable. Ortis, let me look at the Vitruvian. What led us here? You did, you vile blasphemies. Machines thinking, breeding. You were to bear us a new, promised land. But when you arrived at that distant world, you knew that in time, we would bring ruin to it as well, as we had to Earth. And so it was, we came to war. Ortis, we need to track that Umbra Warframe. Done, Star Child. Starchild, are you seeking revenge for its damage to me? Will you destroy this Umbra Warframe? No, the codes are in his memory. If I can get close, I'll go in again and try to recover them. He's the key to finding the Lotus. I can feel it. Now, you... Your move. Curious. I see.
loves this game. I'll never forget the time I finally beat him. But now I'm thinking he just let me win. Curious. Mine. You served with distinction, old Dax. We commissioned a portrait in your honor, there, on the wall. A beautiful portrait, don't you agree? The sentient battle at Hull. I can't imagine. You were awarded the Lua Cross for valor. Will you follow in your father's path? Of course. He will, and his children will. You see, these are the stakes of this little game. Each stone I capture will be another, and another, and another, culled from your subversive bloodline. You thought you could outplay me? I've had lifetimes to plan my defection. You spied on me, intercepted my communications. But I saw your move long before you took it. And so, we come to the consequences. Father, you all right? Please, do something for him. Stop trying. Were you successful? I couldn't breathe. Somehow you are inverting the flow. Not from Tenno to Warframe, but Warframe to Tenno. There may be residual effects. Return to the ship. Our hubris shone like a black star. For our technology, our war machines were your kin. How easily you turned them against us. We were forced to older means. Not circuits, nor light, but flesh and disease. Our horrors passed. Our ravaged outer colonies became gardens. We cultured the infestation, conceiving of a hybrid, transformed, but only just. The Helminth was created, born to yield these new warriors, worthy of battle against you, the great and terrible Hunhow. We took our greatest, volunteers or not, and polluted them with these cultured reagents. They transformed. They became infested. But only just. Their skin blossomed into sword steel. Their organs interlinked with untold resilience. Yet their minds were free of the infested madness. Or so we thought. We set them upon the battlefield, biodrones under our command. The Warframes, all of them failures. Surprised? They turned on us, just as you did. And so we had no choice but to commit them to grave. This is all you know, Hunho. But there is a hidden half, a secret
that lies within a place forbidden to you and your kind. I speak of the void. Ballas must be tracking UMBRA now. I'm detecting increased sentient presence in the area. இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அம்பர் பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வாய்டு அவன் உங்களை போட்டு புரட்டி எடுத்துடணும். என்ன பண்ணாலும் அவனை தொட முடியாது. டேஷ் பண்ணி தான் அவனை பிடிக்கணும். ஆனால் டேஷ் பண்ணி திரும்பி வந்து அடிப்பான். ஒரு கட்டமாக முடிஞ்சு போயிடும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும், நான் வந்து இந்த மாதிரி மேலே ஏறி நின்றுட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி மேலே நின்னீங்கன்னா அம்பர் அவனை தொட மாட்டான். ஸோ அப்போ வந்து அவனை அடிக்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக போயிடும். That did it! Trouble concentrating, old friend? Look at all your Comey stones I've taken. This one, a brother. These three, his children. And on and on. All of these go into the Jade Light. Father, do you remember your Shazin? Remember how you'd sing to us? Smiles from Jiran? How thoughtful to remind him of his better days. Come now, your move. Only a few stones left. Isa, looks like your father still has his sharp wit. My father understands the game better than anyone. Yet you couldn't understand why I'd give my secrets to our enemy. How could I betray my own kind? But you have never had to sacrifice your love for faith. Imagine to live forever with only one memory. Seeing the one you love die. But you would have to imagine a lovingly cultured infestation swarms within your blood. Your transformation has begun, reshaping you into a sacred surrogate of the unholy Tenno. A Warframe with but a single, burning memory. It is a miracle. But all miracles require sacrifice. He's gonna kill him! Who's going to what? Ballas. He's going to kill his son, Isa. But aren't these memories, Operator? You cannot undo what has been done. Before the vain faith, our people held dualism as truth. That all things were of two parts, mind and body, consciousness and matter, of our world and the void. It was from there that our answer finally came. Distorted by vague horrors, we kept the Zariman survivors within a secret reservoir. They were the missing half. Transference linked,
The Warframe's the body, and they the mind. I give you now the coordinates and codes to this place. But do not underestimate these devils somehow. They did what we could not. We had created monsters we could... I know what I have to do. Operator? I don't need to hear it. I lived it. Prepare the landing craft, Ordis. I'm going in. Myself. I hope that doesn't mean what I think it does. Operator, please reconsider. You know how dangerous this is. The sentients will be here in force. This is why you bring a Warframe to these things. My Warframe is here. I just have to find it. You have relived this moment countless times, but our minds are linked now. We'll face this together. This poison he's given you, it is taking your will away. You are a victim as much as your son. Sorry, Isa. The time has come. We are together. I am honored to be your son. Ballas did this. Not you. Don't worry, old friend. I'm not going to kill your boy. You are. Father? Father! It's me, Isa. Do you remember your champion? I'll never forget the time I finally beat him. Father, you alright? We had created monsters we couldn't control. We drugged them, tortured them, eviscerated them. We brutalized their minds, but it did not work. Until they came. And it was not their force of will, not their void devilry, not their alien darkness. It was something else. It was that somehow, from within the derelict horror, they had learned a way to see inside an ugly, broken thing.
away its pain. We accept this memory and move beyond its reach. Operator, you did it! Your transference signal is clean, synchronized with that Warframe. Mark a path to extraction. We've got one last mission before this is done. Marking, but I'm detecting a mass of sentient forces converging on your location. Quickly, you may be able to escape. No. Let them come. Operator, we have no idea what Ballas is capable of. Please, reconsider this. Why would you risk it? Ordis. I'd like to hear her. Yes. Yes, of course. Accessing data store. Which should I play? Now we fight on two fronts, my child. The war without, and the war within. Operator, there is much to be done. Please consult the navigation console. He is waiting for you, but I'm detecting powerful signals emanating from the courtyard. They are calling out for reinforcements across the entire system. You don't have long. I tried to release you from your torment, but it seems those devils rebuilt you. What have you done with her? Ballas! Where is the Lotus? Has the wolf become a dog? Is this Umbra or some Tenno? Both. Then both will burn. Stop. You think you can defy me? Not even your Tenno devil can... I created you. Cycle is broken. Now I know what she sees in you. 'Cause 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 'cause
Where is she? Where is the Lotus? I am here, Tenno. What? What have they done to you? Nothing. This is what I am. Drifting, gone beyond the Greek star. Mother, I am coming home. I saw her, Mortis. But it wasn't her, was it? No. I don't know. But I'm going to find out.